그래서 뭐를 하든 좀 필요한 것 이런 정도로 생각을 하거든요. 그래서 물론 힘들고 지루하죠. 운동선수들도 체력 훈련이 가장 힘들고 지루하다고 합니다. 그런데 그 와중에서 좀 그래도 재미를 찾을 수 있는 부분들이 있으니까 좀 대신에 이제 본인이 어느 정도 올라와야 본인께 있어야 재미가 있고요. 그냥 너무 피동적으로만 공부를 하면 재미를 느낄 수 없거든요. 재미를 느낄 수 없기 마련이기 때문에 어차피 똑같은 시간 학교를 다니는데 그래도 좀 성취감도 느끼고 뭔가 '아 내가 하는구나.'라는 생각을 갖고 학교를 다니는 게 더 낫죠. 그래서 좀 그런 식으로 학교를 다녔으면 하는 그런 바람이 있고 또 하나는 좀 이 개념을 갖고 있는 거는 중요한 것 같아요. 엔지니어로서 연력학의 개념을 기본적으로 갖고 있는 것은 1 법칙, 2 법칙에 대한 기본적 이해와 어떤 시스템에 대해서 연력학적인 어널리시스를 할 수 있는 것은 좀 필요한 지식이라는 생각이 듭니다. 좀 여러분들에게 필요한 지식이라는 생각이 들고 모든 엔지니어가 그걸 다 잘할 필요는 없겠지만 어느 정도의 이해는 좀 필요하다라는 생각이 좀 들고요. 그리고 그래서 어쨌든 좀 여러분들이 공부를 많이 이왕이면 했으면 하는 바람이 있습니다. 그래서 공부를 많이 했으면 좋겠고 여러분들이 어떻게 이해하고 있는지 잘 모르겠는데 제가 여러분들의 뭐 이 내용들을 어떻게 이해하고 있는지 잘 모르겠지만 어 그냥 이렇게 하여튼 그런 암기식으로 준비하는 건 그러니까 암기를 해야 될 내용도 있거든요. 암기를 해야 될 내용도 있지만 암기 중심으로 이 과목을 접근하면 양이 너무 많을 거예요. 그렇게는 못할 겁니다. 그렇게는 잘하기 쉽지 않은 과목이에요. 물론 뭐 정말 암기력이 좋아서 다 외워버린다고 하면 할 말은 없는데 이렇게 쉽지 않고 단가도 안 나고 그래서 이렇게 외우고 넘어가는 거는 좀 최소화하는 게 좋고요. 이해가 안 가는 거는 좀 물고 늘어져서 이해를 하는 게 필요하다는 생각이 듭니다. 그게 좀 기본적으로 이 과목을 접근해야 되는 자세라는 생각이 좀 들고요. 그리고 어쨌든 발전소는 열적인 과정을 통해서 전기를 생산을 하거든요. 우리에게 유용한 에너지를 생산을 하는 시스템인데 여러분들이 뭐 나중에 방사선을 할 수도 있겠고 뭐 사업을 할 수도 있겠고 뭐 다양하게 갈 수 있겠지만 이 연력학적인 어널리시스를 잘 이해하지 못하면 사실 그 발전소에서 왜 전기가 생산되는지를 사실 잘 모르는 거예요. 사실 잘 모르는 거다 보니까 조금 발목을 잡을 수 있겠다는 생각이 조금 듭니다. 그러니까 여러분들이 뭐 그렇지만 여전히 뭐 이게 연력학, 뭐 공합수학도 마찬가지지만 여러분들한테 무슨 돈 버는 법을 가르쳐 주거나 여러분들 취직시켜 주는 과목이 아니긴 한데요. 그렇지만 좀 기본 체력을 만들어 주는 과목이다. 적으로 좀 기본 체력을 만들어 주는 과목이다. 그렇게 좀 생각하면 도움이 될 것 같습니다. 그러면 수업을 진행을 하겠습니다. 어 그래도 본 수업은 그래도 저 개인적으로 느끼기에는 수업 분위기가 나쁘지 않은 것 같아서 기대감이 좀 있습니다. Okay. Today, maybe this part is most important part. Today we learned about the vapor power system. So why is it important? Means vapor power system means working fluid is vapor. Working fluid is vapor. So vapor power means actually vapor means gas. However, in this context, it means that vapor power means we use two-phase working fluid. It means liquid water and vapor. Okay, it means we will use two-phase working fluid. Another power system is there is gas power system, first kind of diesel engine. Recently, there are also automobile which has diesel cycle. 여러분들
주유소 가거나 차 사면 이 차 디젤입니다. 이런 얘기 들어보셨을 텐데 그 디젤 사이클을 쓰는 겁니다. 디젤 사이클은 워킹 플루이드가 가스예요. 가스만 워킹 플루이드로 쓰는 거고요. Why the vapor power system is important for nuclear engineers? Because nuclear power plants, like a water-based nuclear power plants, emits PWR, is basically vapor power system. Okay, it is vapor power system. There is pro-con between vapor power system and gas power system. In this moment, I would like to say for like a small cycle, such kind of automobile or like a submarine, maybe gas power system has some merit. So like a huge power system, such kind of nuclear power plants or gas power plants, in that cases, vapor power system has merit. Actually, there are pros and cons. So it is like a determination of the engineers. 자, 대형 발전 시스템에서는 통상 베이퍼 파워를 많이 쓰고요. 소형 발전 시스템에서는 가스 파워를 씁니다. 이유가 있는데요. 엔지니어가 이제 판단을 하는 거예요. 여기서 가스 파워를 쓰는 게 낫겠다, 베이퍼 파워를 쓰는 게 낫겠다. 그런데 그러면 두 개에 대해서 심도 있게 이해를 해야 될 거 아니에요. 결정을 하려면. 예를 들어서 엔지니어가 둘 중에 하나밖에 몰라. 그래서 뭐 나는 내가 아는 거로 고릅니다. 이거는 정확히 얘기하면 그거는 선택이 아닌 거예요. 그거는 그냥 불가피한 거죠. 엔지니어가 그거밖에 모르기 때문에 벌어지는 일이고. 근데 우리나라에서 여태까지 이런 엔지니어링을 왜 그렇게까지 가중치를 두지 않았을까요? 여러분들 경우에 따라서 현업에 있는 플랜트 쪽에 있는 선배들이나 부모님이나 이런 분들 만나뵈면 야, 연력학? 그거 별 필요 없어. 이런 얘기를 하는 경우를 적지 않게 들었을 수 있거든요. 왜 그런 얘기가 나왔을 것 같으세요? 왜 그랬을까요? 이거에 대해서 학생 여러분이 혹시 생각을 좀 갖고 있을까요? 왜 그런 현업에 있는 플랜트 엔지니어들이 혹은 발전소 엔지니어들이 왜 연력학 별로 필요 없다라고 얘기를 했을까요? 이유가 뭐였을 것 같으세요? 가장 본질적인 건 우리나라의 그동안의 엔지니어링은 상당수가 카피 엔지니어링이었죠. 그러니까 발전소를 우리가 처음부터 빌드한 게 아니라 카피해서 갖고 오다 보니까 우리가 카피 대상이 베이퍼 파워를 골랐으면 그냥 베이퍼 파워를 갖고 오는 겁니다. 그러니까 거기서 엔지니어가 베이퍼 파워냐 가스 파워냐를 사실 고를 여지가 없어요. 이미 모델 시스템이 있고 이거를 베껴라. 이런 경우가 많았기 때문에. 그렇기 때문에 사실 이런 펀더멘털한 결정은 사실 한국의 인더스트리에 있는 엔지니어들이 많이 할 필요가 없었던 겁니다. 이거는 너희가 고민할 필요가 없어. 이거 이미 정해져 있어. 여기에서 너희는 이 구체적인 설계 스펙에 맞춰서 지어. 이게 훨씬 많았거든요. 그러니까 이런 거는 사실 별로 고민하지 않았고 이거는 비단 파워 플랜트뿐만이 아니라 많은 엔지니어링 분야에서 일반적으로 있었는데 이제 그렇게 되다 보니까 인력들의 수준이 그렇게 높지 않았고요. 조금 뭐 미안한 얘기지만 두 번째는 어떤 펀더멘털한 선결계를 해야 되는 시점이 오면 못하는 겁니다. 해본 적이 없기 때문에 그런 문제들이 있었고 그래서 여러분들 세대에선 필요해요. 여러분들 세대에선 더 이상 한국이 그런 카피 엔지니어링을 하는 나라가 아닙니다. 제가 여러분 후배가 될 수도 있는 학생들 면접에 가봤더니 그 태반이 SMR을 한다고 해요. SMR 가서 할 겁니다. 몇 해 전에는 태반의 학생들이 토륨 원전 한다고 그랬었고요. 토륨 원전 할 겁니다. 이렇게 대답했었고 이제는 들어온 학생들 태반이 SMR을 한대요. 그러면 새로운 원전을 설계한다는 거잖아요. 그럼 이제 카피로 안 되는 겁니다. 이제 카피로 안 학생들 SMR 만들려면 카피로 안 되는 거예요. 그래서 이런 것들이 좀 필요합니다. 아시겠죠? 오케이. So there is four main components in power plants. Okay, four main components in power plants. So let's start from it. Okay, so there are boiler. Okay, four main components. You have to remember this. Okay, turbine, condenser,
There are actually many components or compartments in power plants. However, if I choose four necessary components, then I can choose four: boiler, turbine, condenser, pump. Okay, four components. 여러분 핵공학 개론에서 이거 배웠죠? 이렇게 된다는 거. 아마 다른 과목에서도 배웠을 텐데 다시 한번 잠깐 보면, okay, the role of the boiler, we supply heat to the system. That is role of the boiler. That's why there is boiler, because let's say if we like a working fluid is a vapor, and we would like to increase the temperature. To do that, we have to supply the heat to the system. In this context, the system means working fluid. Turbine system performs work. Okay, so it is kind of useless for us. If system does not perform work, then there is no reason to operate the power plants. 일을 안 한다면 파워 플랜트 돌릴 이유가 없죠. 그렇죠? That is kind of useless. Condenser. There is a usually condenser in this case, because we would like so I would like to mention it about later. The main role of the condenser, we have to extract heat from the system. Okay, input heat, extract heat. Okay. Then what is pump? Pump, the role is we supply the work, to the system. Okay. So there are two interaction modes. First thing is Q, another thing is work. So Q in, its main role is supply heat, turbine perform work, condenser extract heat, and pump supply work to the system. Any questions or comments on this? 자, 이 네 단계는 엔지니어링적인 고려로 이렇게 됐고요. 이 구체적인 설계 철학까지 이 수업 시간에 커버하진 않겠습니다. 다만 이렇게 되어 있다라고 가정을 하고 어널리시스를 시작을 할게요. 이게 왜 이렇게 네 개냐라고 묻는 거는 지금 2학년 단계에서 다룰 거는 아닌 것 같고, 그거는 조금 더 플랜트 공학이나 조금 더 나아간 수업에서 다루는 게 맞다고 생각합니다. 여기서 다 할 건 아니고 여기서는 어널리시스만 조금 보여줄게요. Okay. So we are all happy. So nothing hard so far. So four components: boiler, turbine, condenser, pump. 근데 여러분들 면접 가서 4개 부품 그려보세요. 이런 문제도 나오거든요. 그러면 이런 거 정도는 이름을 외워두는 게 좋습니다. 보일러 펌, 보일러 터바인, 컨덴서 펌, and main 롤까지. 그렇게 어렵지 않죠. 4가지. 네. Okay. So let's start from the analysis of turbine. Okay, turbine. So here we assume it is adiabatic. Control volume is adiabatic, and work performed by the turbine is represented by WT, W dot P. So how can the turbine can perform work? Okay, that is main thing, and that is we say that. So here I would like to draw this one. Here is turbine. Okay, here is turbine. Sorry about that. And I would like to say, here is a point 1. Here is point 2. Okay, here is a turbine. Okay. So how can the turbine performs work? Then it means that the enthalpy of working fluid decreases. Okay, that is main source of the work. Okay, so the like working fluid, let's say vapor, decrease the enthalpy. By difference of it, it will be converted to the work in turbine. Okay, so we can write down
Okay, because that work is coming from the decreasing the enthalpy of the working fluid. Okay, so it is energy balance. Okay, next step, there is condenser. There is condenser. So 2 to 3. So what is the main role of condenser? 좀 전에 뭐라고 했죠? What is the main role of condenser? Extract heat. Okay, so thank you. Condenser. And in that cases, we generally neglect work. Actually, there is some little amount of work exchange, of course. However, for ideal analysis, we generally neglect in this case. Okay, we generally neglect. Okay, and Q dot CV is given by Q dot out. Okay, Q dot out. So for those cases, we have M dot. Oh, sorry about that. The M dot have to be here. So specific이니까 M dot have to be here. So Q dot CV is given by H2 minus H3. So once we supply there's a Q dot. So here you have to write down Q dot out. Okay, Q dot out is given by H2 minus H3. Okay, there is pump. Okay, pump. So pump supplies work. Okay, some pump supplies work. So it can be written by 83 minus 84. Okay. Lastly, there is boiler. Okay, boiler. So for boiler, we have the boiler, we supply the heat. Okay, we supply the heat. So it can be given by H1 minus H4. Okay. So if we perform the all one cycle, then what is total W? What is total W? Total W is M dot H1 minus H2, H3 minus H4, right? Because there are two works, okay? Total Q is M dot H2 minus H3 and plus HC. So if this amount is Q in, so we have to, right? Flip the arrow, right? So it have to be, we have to flip the arrow, right? So for that context, we can write down those ways. In this context, we would like to define it this always positive. positive로 적기 위해서 이렇게 된 거고, 그렇죠? Q in이니까 뭐가 더 크겠어요? 이게 맞구나. 그럼 요거는 어떻게 되겠어요? Q out은. 이건 항상 네거티브겠죠. 그렇죠? 항상 네거티브니까 포지티브의 크기로 적으면 이렇게 적어야겠죠. 그렇죠? 이렇게 적게 되면 아니구나. 미안합니다. 예, 그냥 이렇게 적으면 될 것 같아요. 미안해요. H2 minus H3. 오케이. 자, 요렇게 우리가 구해낼 수 있겠습니다. 자, 요거 그냥 이렇게 일관되게 적을게요. 오케이. 일관되게 적겠습니다. 이렇게 total we can calculate the W dot and Q dot. 오케이. W dot and Q dot. 펌프의 엔탈피가 순서가 바뀐 것 같습니다. 펌프의 엔탈피가 네, 펌프 H4 마이너스 H3. 예, 미안해요. 예, H4 마이너스. 오케이. 그래서
그러면 다시 적을게요. Okay, so we can write down this way. And finally, we have the relations. What kind of relation that? W dot dog plus Q dot is, what is that? 이게 좀 정리가 안 되죠? 자, 여기 공간이 적으니까 좀 더 다시 크게 키워서 씁시다, 좀 이따. Okay. Okay. So to calculate the efficiency, okay, to calculate the efficiency, we can do Q in dot, M dot, and total work, we do in the previous slide, so it can be given by here, okay? So perform work and receive work, right? Perform work and receive work. So there is, why there is negative sign on it, okay? So we have that. And by the first row, the waveform of the first row, so at turbine, we performs work, right? Per turbine, we performs work. And pump, we receive work. So there is, we have to put negative sign on it. Have to be same as so what is this result? What is this result? This result, we assume that internal energy of the control volume is conserved, then that is nothing but the result of the first row. Okay. 컨트롤 볼륨의 내부 에너지가 일정하다고 가정했다면 이것은 그냥 1법칙이 주는 당연한 결과입니다. 저 당연한 결과. 1법칙이 여기서 성립이 된다는 거가 되겠어요. Okay. So we can calculate the efficiency. Also, we can verify this relation is true for those cases. Okay. So let's show that. Okay. So WT m dot is H1 minus H4, H2 minus H3. Okay. It is H1 minus H2 minus H4 minus H3. So it is m dot WT minus WT. Okay. So we can confirm that, okay, those two quantities, oh, it have to be Q. Q in, Q out. Okay. So we can confirm that those two quantities are same. Okay. So any questions or comments on this? Fine. 자, 이 결과는 너무 자명하게 예측이 되던 결과입니다. 인터널 에너지가 변하지 않는다고 하면 컨트롤 볼륨에 자명하게 예측이 되던 결과이고요. So we also derive BWR, back work ratio. It is given by WP dot divided by M dot, WT dot divided by M dot. It is given by H1 minus H2, H4 minus H3, okay? If we assume those ratio, then we gives BWR, okay? Okay. There are many types of vapor power cycle. Typically, we study about the Rankine cycle in school, which is a very famous one. Okay, typical one. 베이퍼 파워 사이클의 전형적인 예가 랭킨 사이클이고, 그래서 랭킨 사이클을 조금 살펴보겠습니다. Okay. So turbine. So we would like to say that. So I would like to move on. Sorry about that.
Okay, first of all, we can draw the TS diagram. Okay, please draw TS diagram yourself. Okay, for practice. Right this way. And here is the state one. Okay, and by the isentropic process, we can go process two. Okay, state two, state three, state four, sorry about the bad handwriting, but it is straight line, okay? And a straight line, okay, parallel line. We can draw like this. Okay, one and two. It is isentropic process. So by that way, we can extract what? What is the main information? It is isentropic. What is main is fake? Exchange of what is zero? Exchange of heat. Heat is zero because it is isentropic. Okay, so process there is ideal turbine. So this process is done by the turbines. Okay, done by the turbine. So in that cases, we would like to have that much. So we found that okay during the turbine, the process is given by here. So working fluid temperature will decrease. Okay, working fluid temperature will decrease. And how can we evaluate the amount of work? That much is we studied about in the previous session, and we get it is 1 and 2. 1 and 2. Okay. Then process 2 and 3, the temperature is constant. So let's assume we say it is working fluid, the temperature is constant, and no frictional pressure drop is assumed. Okay, no friction drop is assumed. Okay. Process 3 and 4. So here you draw that, and 3 and 4, still the entropy is constant, and 4 to 1, then heat transfer to the working fluid at constant pressure through the ideal boiler. So during whole process is done by the boiler, and pressure, we assume that pressure is constant during the process, okay? So entropy constant, temperature constant, entropy constant, pressure constant, okay? That is for ideal analysis, okay? That is for ideal analysis. So this process is done by turbine. And what is next process, next component? Next component 뭐죠? turbine 다음에? What is next component? 콘덴서입니다. Condenser. Okay, condenser. So during the condenser, we just temperature is constant and two-phase region converted to the saturated liquid. Okay, saturated liquid. 그러니까 증기가 섞여 있던 거를 그냥 액체로만 만들어 주는 거예요. So by that result, entropy decreases because specific entropy of the vapor is way higher comparing to the specific entropy of the liquid. Okay. 3 and 4 is this process is done by pump. And what is the state of 3 and 4? What is the state of the working fluid? State of the working fluid is liquid, right? It's a liquid. So for that cases, we can say that, okay, we also put similar analysis here. That is done by 3, 4 VDP. And by liquid, we assume that specific volume is always almost constant, okay? Because
volume of the liquid does not highly depends on the pressure comparing to the vapor because it is condensed phase. So it can usually approximated by V3 P4 minus P3 because liquid is incompressible. 액체는 비압축성 상이기 때문에 압력에 대한 부피 디펜던스가 그렇게 크지 않아서 우리가 이렇게 일반적으로 가정할 수 있습니다. 4 and 1 is this process is done by in the boiler. Okay, boiler. So first of all, we increase the temperature. Okay, so I would like to say you want to use different color. Okay. So first of all, now we increase the temperature, and not only temperature, entropy is also increased. Why is that? increase가 왜 또 올라갈까요? Why the entropy is also increased? Because we supply the heat. Okay, we supply the heat, so there is a Q in. Okay, Q in is there, so that's why the entropy is also increased. So how can you evaluate that much? That is given by this much. Okay, that is change of entropy. Okay, and at a certain moment, not only temperature but also entropy increases, and at point A, then in that case is now vaporization start to take place. It means liquid phase change to the transform to the vapor phase. So for that reason, temperature does not increase anymore. However, still entropy is increases. Why? Because Q in is still there. However, in that cases, for those region, okay, 4 to 8, we have to calculate the change of the entropy like this way. However, for those cases, if we know the temperature of T1, then that much is just given by those constants because not the integral do not need any longer because for that cases temperature is constant. Okay? 자, 두 단계로 나눠져 있습니다. 온도와 엔트로피가 공이 오르는 단계 그리고 베이퍼라이제이션이 시작하면서 그때부터는 이제 여기서는 퀄리티가 증가하죠. 그렇죠? 그리고 두 개 페이즈는 뭘까요? Saturated liquid, saturated vapor. 그렇죠? 요 리즌에선 saturated liquid와 saturated vapor가 있고 온도가 일정이기 때문에 엔트로피는 이제 적분을 더 이상 달고 다니지 않아도 되는 영역으로 주어집니다. Okay. Any questions on this? 질문 있습니다. Yes. 그 위에 적분 그 한 부분은 예. Q 앞에 델타가 예. 맞습니다. 없어도 되나요? 여기요? 이거는 예. 델타 S 닷 이것도 엔트로피 변화랑 시간에 대해서 미분한 거죠. 그래서 이것도 델타 S 닷이고요. 그래서 만약 누적치를 따진다고 하면 누적치를 따지면 정확히는 이렇게 따져야 돼요. 정확히는 여기서 닷을 빼야 됩니다. 그러니까 시간에 대한 누적치를 따져야 되고 이거 좀 복잡해지죠. 네, 정확히는 이렇게 따져야 돼요. 닷을 빼려면 둘 다 빼야 돼요. 오케이. 닷을 빼기 위해서는 둘. Any other questions or comments? 질문 하나 있습니다. 예. 여기 그러니까 베이퍼 파워 시스템에서는 그럼 키네틱 에너지나 포텐셜 에너지는 생각하지 않고 일단은 예, 고려하지 않습니다. 물론 이제 실제 선장에 가면 고려할 수도 있는데 지금은 단순화를 위해서 고려하지 않는 겁니다. 감사합니다. 예. Fine. Okay. Then let's
let's move on to the okay. Let's move on to the example here. Okay, and first example, there's a one typo. Okay, so I fixed it here. Okay, so here's one typo here. And the steam is the working fluid of ideal Rankine cycle, and saturated vapor enters to the turbine at 8 megapascal, and saturated liquid exit from the condenser 0.006 megapascal. Net power is 90 megawatt. Determine for the cycle thermal efficiency, BWR, mass flow rate, okay, and find the mass flow rate of cooling water, okay? Okay, so the state one, the state is saturated liquid, okay, saturated liquid. So from the table 19.2, we can have enthalpy and entropy from the table, okay? Enthalpy and entropy from the table. 83, state 3 is saturated liquid, right? Still so state 2, state 1 is saturated paper. Here is a saturated liquid. So we know the pressure, so we can estimate the H3 and S3 from the table, okay? Okay. Figure 92. So at state 2, so 19.2, so please write down this diagram by yourself. Okay, it is good exercise. So 1 and 2, what quantity is constant? You know that? Temperature is constant. Okay, so since it is ideal Rankine, so we can estimate the T3. Okay, T3, we can estimate the T3, which is the saturated value, is written in the table 36.616. So we can estimate the T2 as well. 자, T3만 테이블에 있습니다. saturated value로. 그런데 T가 일정한 과정이므로 우리가 T2도 추산할 수 있죠. 그렇죠? 오케이, T2도 추산할 수 있어요. 오케이. By the process T2 and T3, what quantity is constant? 잠깐만요. Okay, state 1 to 2. State 1 to 2, what quantity is constant? State 1 to 2. Then in that case, entropy is constant, right? State 2 to 3, temperature is constant. State 1 to 2, entropy is constant. So we know the entropy of the state 1 is 5.7432. So we can estimate the entropy of the state 2 as well. Okay, so we can extract the temperature information from the state 3, and we can extract the entropy information from the state 1. Okay, and state 2 is within the vapor boson. Okay, so we know that it is two-phase region. Okay, so the quality value is not 1 in general. Okay, so S2F have to be evaluated by the interpolation. H2F is also have to be evaluated by the interpolation. Then we can have S2F and H2F by the interpolation. Similarly, we can also evaluate the H2G and S2G. Okay. Since we know the entropy value of the state 2, and we know that the state 2, the entropy of the liquid and entropy of the gas phase, so we can calculate the quality of the state 2, which gives 0.6687. Okay. So once we know the quality of the state 2, then we can evaluate the enthalpy of the state 2, which means
1767. Okay. So H4 is given by H3 plus that much, and since state 3 is a saturated liquid, and we assume that those then is basically given by this way. However, for incompressible working fluid, we can generally assume that specific volume is constant, so we can write down this way. Okay, we can write down this way. So anyway, we can calculate the H4 using those relations. Okay, H4. So now we know that all enthalpy, H1, H2, we know H2, H3 is in problem, H4, okay? Now we calculate the H1, H2, H3, and H4. Now it is most likely we solve the problem. 랭킨 사이클에서 여러분들이 생각해야 되는 거는 뭐냐면 랭킨 사이클에서 문제를 풀 때는 H1, H2, H3, H4 구하면 문제가 끝나는 겁니다. 거의 다 구한 거예요. 그거 말고는 사실 나머지 것들은 그걸 구하기 위한 과정, 그렇죠? To solve the problem of the Rankine cycle, the important thing is you have to calculate the enthalpy of each state. That is most likely all. 4개 구하면 거의 끝난 거고요. 나머지 efficiency나 BWR 같은 거는 4개를 가지고 그냥 계산하는 겁니다. Okay, so since we get the 4, then we can calculate the efficiency, also BWR. Okay. Any questions on this or comments? 교수님 질문 있습니다. Yeah. H2를 구하는 과정에서 그 앞에 예. 1-x가 곱해줘야 되지 않나요? H2를 구하는 과정에서 그 퀄리티를 곱해야 되지 않아요? 앞에 H2F에? 이거 H2F G값 아닌가요? 차이 아닌가요? 차이를 썼으면 그냥 이렇게 쓰면 되고. 어떤 거예요? 이게 HF G값 아니에요? 그러니까 요게. 아, 그래요? 요게 HF G값 아니에요? 그러면 그냥 쓰면 됩니다. 네, 알겠습니다. 예. 아마 HFG 값이 맞을 것 같아요. Okay. Okay. Then how can we calculate the flow rate? Because we know those values given by here. Okay. And the first way we can calculate the way is difference by the enthalpy. We can calculate the value. Another way we can calculate is there is on the problem. The net output is 90 megawatt. Okay, that is given in the problem. Okay, so 90 megawatt is mega divided by kilowatt. We have to multiply 10 to the 3, and for 1 hour, we have to multiply by 3,600. Okay, so that much is also work performed by the cycle, right? So two values have to be same. By those identity, we can calculate the m dot, which means kilogram per hour. Okay, that is mass flow rate. 90메가와트라는 것만 가지고서 그냥 간단히 환산이 가능합니다. Okay. And counterflow rate is if there is counterflow, heat exchanger, then those energy balance rate can be applied. Okay, so by that way, we know that the temperature of outlet and inlet, okay, so it have to be in, okay, there's one type I will change, okay, out have to be in there, okay, so by the table, we can read 20.98 and 100
25.79. Okay, so by those balance, we can calculate the flow rate of the cold water as well. Okay. Okay. No questions or comments? Fine. Okay. What I want to say that, okay, so now we will think about what happens if we increase the boiler pressure. So by like a chapter 6 or 7, we draw that like increase the pressure, the plot will gives like this way, okay? Better writing is needed. Low pressure, high pressure, right? This plot was studied, okay, before that. So once we increase the boiler pressure, then one state will move to 1 prime, okay? Because the pressure is increased, okay? Pressure is increased. So 1 goes to 1 prime. Okay, by the engineering sense, what kind of cycle between 1, 2, 3, 4, 1 and 1 prime, 2 prime, 3, 4 prime, 1 prime, what kind of cycle has better efficiency? 뭐가 더 효율이 좋을까요? I would like to ask what 두 kind of, 번째 거는 why? Why is that? 엔탈피 차이가 크기 예. 때문입니다. 예, 맞습니다. 김용재 학생의 대답이 정확한데요. 조금 더 객관적으로 설명할 수도 있어요. There is more intuitive explanation. I already we drive the full reversible engine. Efficiency is given by this way. 이렇게 주어진다고 했죠. It means if the high temperature goes to more high, okay, temperature of inlet becomes higher, then efficiency increases. If the outlet temperature decreases, then efficiency increases. 두 개의 여론에서 열기관은 어쨌든 돌아가는데 there are two heat reservoirs. So if the temperature of high temperature region increases or heat temperature of the low temperature region decreases, then efficiency of the cycle increases. Okay, so here low temperature region, the temperature is constant. Once we increase the boiler pressure, then high temperature region, their temperature increases. Okay, so for those cases, at high temperature region, the temperature increases, so we can generally think that efficiency of the cycle increases as well. 이게 보일러의 프레셔를 올리면 온도가 증가하는 직관적인 설명입니다. 왜냐하면 고온의 온도가 증가하게 되잖아요. 그렇죠? 고온의 온도가 증가하게 되니까. 김용세 학생의 설명이 되게 더 정량적인 것 같고요. Okay. Any other comments or questions? Fine. Okay. Then what about the decrease the condenser pressure? Okay, so decrease the condenser pressure, then cycle will go to down. In that cases, the efficiency is given by this way. So in that cases, we decrease the T2. Okay, we decrease the T2. So we decrease the T2, then condenser temperature will decrease as well. So pressure of the cycle, we generally assume that the pressure of the cycle increase as well. So to design the high efficiency cycle, we actually want to increase the pressure of boiler and decrease the pressure of the condenser. Okay? 자, 이론적으로 이렇고요. 실제 구현은 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 기관의 압력 차가 커진다는 거는 굉장히 그거에 따른 부하가 걸려요. 그래서 간단하진 않지만 연력학적으로 이론적으로 그렇다고요. 이건 다 아는 건데 뭐 이렇게 하기가 쉽지가 않습니다. 예. Okay. Today is the point.
And any questions or comments? Okay. irreversibility까지 잠깐 조금만 더 하죠. Okay. We'll cover a little bit more the irreversibility. So far at the turbine is ideal. It means no irreversibility. Then the cycle will go to 1, 2s. Okay, it's for ideal turbine. Okay, it means entropy is constant. Okay, however, for irreversibility is there, then entropy is always decrease or increase. 인크리스합니다. Always increase. So for general real engines, the cycle used to be given like this way. Okay, 1, 2. It have to be negative slope always because entropy have to be increases. Okay. However, for pump, also entropy have to be increased. Okay. Entropy have to be increased, so it will evolve to state 4 instead of 4s. Still entropy increases. Okay, still entropy increases. 왜 이렇게 사이클이 바뀌는지 알겠죠? irreversibility가 포함이 되면. 그렇죠? 그래서 turbine efficiency, it is given by the ratio 2 ways. So what is S means? So those S means if state evolves to this way, then we can calculate the W dot T divided by M dot, that value. And in real engine, it goes to 1 and 2. Okay, so it can be given by the ratio between 2 ways. Then efficiency have to be smaller than unity always. 1보다는 항상 작겠죠. 저번에 이게 왜 1보다 작은지 그림으로 설명을 했고 연력학적으로 봐도 그렇겠죠. For pump, we do the same jobs. So pump efficiency is given by here. So here it goes to the numerator. Now it goes to denominator. So H4S minus H3 is always smaller than H4 minus H3 because it is amount we have to supply. 이건 공급해야 되는 일회양이니까. So by those, so since the maximum work have to be performed by the reversible process, you can show the efficiency like this way. 요거는 제가 다시 한번 봐야겠는데 뒤집히는 게 맞을 것 같네요. 예, 요건 뒤집히는 게 맞을 것 같습니다. 다시 한번 체크할게요. 다시 한번 체크하겠습니다. 뒤집히는 게 맞을 것 같고 수정한 거 다시 올려줄게요. Okay. So there is also one typo here. So please check this typo. So you have to change the number here. Okay. So we can have now also there's another typo. I have to change this. Okay. 자, 요게 숫자가 좀 잘못됐어서 이거 수정을 했습니다. So now we can, as always, we can calculate the efficiency BWR and M dot or M dot CV. So we can calculate it by the consistent way. Okay. Now we consider the efficiency of pump. Okay, efficiency of pump and turbine. Okay, as well. Okay. Any questions or comments on this? Yeah. 엔트로피 차이가 커야 된다는 얘기는 한 적이 없는데요. 네. 예. 예, 비교 9.3. 그러니까 이건 온도 얘기예요, 온도. 온도요. 온도가 여기가 온도가 더 높잖아요. 그러니까 고온부의 온도가 더 올라갔다고요. 고온부의 온도가 더 올라가는데 열기관의 효율이 이렇게 주어지잖아요. 그러니까 고온부의 온도가 높아지면 효율이 올라가겠죠. 고온부의 온도가 올라가거나 저온부의 온도가 떨어지거나 둘 중에 하나가 되면.
그 전에 설명은 그 효율 자체가 엔트로피의 비로 주어지잖아요. 지금 여기 efficiency를 엔트로피의 비로 여기에 주어졌고, 쉽게 얘기하면 고온부를 높이게 되면 어떤 값이 커져요? 어떤 값이 커지나요? 고온부가 지금 어디에서 형성이 되죠? 고온부가 1이잖아요. 그러니까 1의 엔트로피가 커지게 되면 요게 커지니까 마찬가지로 분모가 작아지는 효과가 있겠죠. 그죠? 엔트로피는 뭐 상관없을 것 같고요. 엔탈피. 예, 예, 엔탈피. 예. 질문 하나 있습니다. 예. 그 아이디얼 랭킹 사이클 대비 예. 지금 이제 리얼 사이클의 차이가 예. 이제 터빈이랑 펌프에서의 이제 예, 예, 예. 엔트로피의 맞습니다. 증가가 있는데 예, 예. 그 컨덴서랑 보일러에서는 차이가 거기도 좀 없는지. 있죠. 있는데 이제 상대적으로 마이너하다고 보는 거예요. 그러니까 아, 아이디얼이 아니니까 거기서도 이제 원래 일을 하면 안 되겠지만 일을 좀 할 거고요. 뭐 부피 변화 같은 게 좀 있을 수 있고, 그리고 그것 말고도 이제 힛 익스체인지 어마운트 오브 힛 익스체인지도 리버서블에 비해서는 아마 값이 더 작을 텐데 이제 그거는 효과가 좀 마이너하다고 봐서 그렇게까지 따지지는 않는 것 같고요. 이제 그거는 이제 전문적으로 랭킹 사이클을 연구하는 사람들은 다 따지겠지만 이제 본 수업에서는 그냥 그것까지는 안 하고 그냥 보일러랑 컨덴서의 일리버서빌리티가 어떻게 있으면 어떻게 될까 요 정도까지만 이렇게 하겠습니다. 네. 당연히 있어요. 네, 있습니다. 모든 일리버서빌리티 다 있는데 이제 좀 중요한 거 두 개를 골라서 한 겁니다. 네. 네, 좋은 질문. 감사합니다. 네. 사실은 뭐 진짜 어널리시스 하는 거 보면 이 네 개 외에도 그 연결되는 배관이나 이런 데서 열전도 이런 것도 다 따져요. 다 따져서 합니다. 실제 그건 이제 설계하는 엔지니어들이 할 일이고요. 우리는 아주 간략하게 펌프랑 컨덴서의 일리버서빌리티가 있을 때 어떻게 될까 요것만 간단하게 살펴보겠습니다. 더 넘어가는 내용은 그 플랜트 공학이나 이런 데서 시스템을 다룰 때 이렇게 공부하면 좋을 것 같아요. 그렇지만 이 연력학 때 한번 했던 게 나중에 또 도움이 될 거다. 그렇게 생각합니다. 예. 그건 아주 기초적인 내용만 담았다. 이렇게 보시면 될 것 같아요. 있나요? 그러면 좀 정리해서 다시 오타인 부분들 잡아서 올려드리겠습니다. 네, 수고하셨습니다.